Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS. I am Nagmaneni, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain the chapter 9 and 10 of the novel from the novel Silas Marner by George Eliot, prescribed with the University of Mysore to the second year BA Optional English CBCS course 4th semester 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. In the last class, we had known that Godfrey had entrusted his horse to Dunstan to sell it in the hunt. But Dunstan did not return. Silas' robbery had become a big news in the village. And in the absence of Dunstan, Godfrey decided to reveal everything, disclose everything, tell the truth to his father and confess. So he had breakfast earlier than his usual time, and he allowed his younger brothers. He has two more younger brothers, and he supervised them having their breakfast. And he waited for his father's arrival. His father was in the habit of taking a walk in the garden with his manager in the morning before breakfast. And in the Red House, they did not have any order regarding anything, and every one of them had their breakfast at their own time, and the Squire was the last person to have breakfast. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಕೊನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬರುವ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಡ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದವರೇ ಗಾಡ್ಫ್ರೆನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಂದು ತಿಂಡಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ. ಗಾಡ್ಫ್ರೆ ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಟಾಲ್ ಎತ್ತರ, ಸ್ಟೌಟ್ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 60. He had a knit brow, ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಹುಬ್ಬು, ಅಂದರೆ ಕೂಡು ಹುಬ್ಬು, ಗಂಟಿಕ್ಕಿದ ಹುಬ್ಬು ಅಲ್ಲ, ಕೂಡು ಹುಬ್ಬು, ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಬಲ್ ಮೌತ್. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಟೈಡಿ. ಅವನು ತುಂಬ ಕೊಳಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಬಲ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಿಶ್. And he had that authoritative voice, and all the farmers liked his authority over them. And he had the proposition that his family, his tankards, everything, and he was put up with that parish homage. ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. And he used to the proposition that his family, his tankards, everything that was his. ಒಂದೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಜೆಂಟ್ರಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ತನಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಸೇರೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೈ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಟಸಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ರನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ Godfrey did not wish his father. The squire himself inquired about Godfrey's breakfast and seated himself indifferently into his chair and spoke in a ponderous coughing fashion. ತುಂಬ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡರಸ್ ಕಾಫಿಂಗ್, ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ತ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಟ್ ಎ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬೀಫ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಡೀರ್ ಹಾಂಡ್ ಡಾಗ್ಗೆ ಎಸುತ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಏಲ್, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್, Godfrey began the conversation. Hesitatingly, he informed the
tragedy, the ill luck that wildfire had met with. ಅವನ ಕುದುರೆ ಬಂದಂಥ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ he had known Godfrey to be a better rider and in his life he had never threw down a horse. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಕುದುರೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅಂತ ಗಾಡ್ಫ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ದ ಫಾಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು pay him, the mortgages and the arrears, and he was as short of cash as a roadside pauper ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಯ್ಯ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ he was worried about the news of the peace which might run down the prices. ಆ ಯುದ್ಧ ನಿಂತೋಗಿ ಶಾಂತಿ ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ he would never get his arrears. So he was very much angry about Fowler, who had told him a lie that he had paid that £100 in the last month. And therefore he had told Winthrop to go to Cox that very day to distrain Fowler. Godfrey was disappointed at his father's attitude towards arrears. Godfrey had expected that his father would consider the death of wildfire and he would show him kindness, but he was disappointed at his attitude towards arrears and money, and he informed that the horse was killed and he was not expecting him to buy another horse. ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆ ಕೊಂಡುಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ದಟ್ he wanted to inform him that he had lost the last means of paying his money, the price of wildfire. ಹಣನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ, ಅದು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗನೂ ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ he explained everything, how he sent the horse with Dunstan and how it was killed and how Dunstan was disappeared, etc., etc. The squire gazed at him with a look of amazement. The squire was puzzled and he was looking at him with amazement. ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ Godfrey apologized to him and said that he had collected money from Fowler and he had given it to Godfrey when he had bothered him about money. And now when he listened to the name of Dunstan Cass, the squire's face became purple with anger, and he asked him how long he had been collaborated with Dunstan to embezzle his money. ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ವಂಚಾಕೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನೀನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಇಟ್, ಐ ವುಡ್ ಟರ್ನ್ ಯು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಗೈನ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ದಟ್ he had not entailed his property as in the time of his grandfather. ಅವ್ರ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ, ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಲ್ಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಅಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ಡನ್ಸೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಮನಿ ಟು ಡನ್ಸೆ and felt that he was telling a lie. Godfrey assured that he did not say any lie, and he was not he was honest, and he was not dishonest to embezzle his money. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಣನ ತಿಂದಾಕೋಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಲ್ಲ. Dunstan bothered him and he foolishly let him to have it, but he meant to pay it whether he did or not. ಡನ್ಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಕೊಡಲ್ವ ಇವನಿಗೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ಫೈರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ he wanted to inform it to the squire. The squire demanded him to bring Dunstan now, and he wanted some explanation from Dunstan only, why he wanted money for and what he had done with the money, and he should repent for it, and otherwise he would turn him out of the house. ಡನ್ಸ್ಟನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಿಪೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು, ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಂತ. Godfrey said that Dunstan had not come back and did not know where he was. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The squire sensed that Godfrey had been up to some trick. ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಅನುಭವ ಅವರು, ಏನೋ Godfrey ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ Dunstan is and I had been bribing Dunstan not to disclose it. ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡನ್ಸೆಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. Godfrey was shocked at his father's guess, right guess.
ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಬೀಟ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದನ್ಸೆ. ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವರ್ತ್ ವೈಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ರೈ ಇನ್ ಟು ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ರೀಸ್. ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ರೀಸ್, ಏನೋ ನಾವು ಹುಡುಗಾಟ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳು ಆಡ್ಕೊತೀವಿ, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಘನತೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ದಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಫುಲ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಲ್ರೀಸ್. ಓಹೋ, then you tell me, inform me of your full race because I am going to provide you money for your full race. And his grandfather had a stable full of horses and he had kept a good house too. ನಮ್ಮ ತಾತಕ್ಕೂ ಲಾಯಿ ತುಂಬ ಕುದುರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ 4 ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್. ನೀವು ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಫೆಲೋಸ್ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಲೀಚಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್ ಫಾದರ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ he had to pull up. Godfrey was silent but felt there was no kindness in his father, but he had vague longing for some discipline which would help him to check his errant weaknesses. Godfrey felt that his father wanted him to discipline, and that was why he was unkind. The squire said that it was all worse on part of Godfrey, who had to support his father by doing something. But Godfrey reminded him of his offer to take the management of things which his father had taken ill by thinking that he wanted to push him out of his place. ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ವಹಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಜಮಾನಿಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. The squire replied that he remembered no such offer made by Godfrey except the offer of marriage. ಮದುವೆ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ತಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ಆ್ಯಂಡ್ he did not object to his marriage also, but Godfrey changed his mind, though he did not any obstacle on his way, but he had allowed him to marry Lemaitr's daughter. He said that he was a shilly-shally fellow. ನಾನು ಬೇರೆ ತಂದೆಗಳ ಥರ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಟು marry that girl, Lemaitr's daughter, but you were unable to take any decision. You are such a shilly fellow who was after your mother, his mother, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಥರ ನೀನು. You are unable to take any decision, own decision. She was also like her, but she never had a will of her own, but it was not necessary for his mother to take her own decision because she had a very good husband, proper husband. But Godfrey's wife badly needed to have the ability to make her own decisions, because he hardly knew his mind enough to make both his legs walk one way. ಗಾಡ್ಫ್ರೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನು 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲು, ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ, ಗಾಡ್ಫ್ರೇಗೆ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್ ನೋ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ at this father's comment on him. He became very hot and uncomfortable and said that she said no, but he did not think she would. The squire asked why he had no courage to ask her and if he wanted to have her or not. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. If you want to marry her or not. Godfrey replied that there was no other woman he wanted to marry. ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. Then the squire told him to let him to make the offer. Then if you cannot propose to her, I will go and make an offer to her father to let her daughter get into his family as a daughter-in-law. But because he liked her, because she was a pretty lass who had his father would have no objection to his daughter getting married into his house. Godfrey said that he offended just then and he liked to speak and manage the things himself.
but he offended Godfrey. He told him to let him to manage the things on himself. The squire told him to speak and settle it as soon as possible. Godfrey said to his father that he wanted to settle it as soon as possible, but there is a problem that he wanted to make his father to settle him on one of the farms. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. He thought she would not come to live in that house with all his brothers. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇರೋ ಈ ಮನೆಗೆ ಅವಳು ಒಂದು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಟು. ಅವಳ ಜೀವನ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಜೀವನ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ. ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಕಾರ್ನ್ಫುಲ್ ಲಾಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಹರ್ ಇಫ್ ಶಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್. You don't tell such things to me. You go and ask that girl if she would like to get into this house as a daughter-in-law or not, that's all. Godfrey requested him again to leave the thing as it was and not to hurry it on by saying anything. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೇನು ಇದನ್ನು ತಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ ಇಂದ. ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ he would do what he would choose and would let him know. Don't tell me what should I do. I would do what I choose. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ. And that he was the master, ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ನಾನು. And he also told him to inform Vintra, otherwise I would turn you out of the house. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And ವಿಂಟ್ರಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, not to go to Cox, but wait for him and to get ready the saddle, get his horse saddled. And tell Dance's horse to sell Dance's horse and hand him over the money. Dance ಕುದುರೆನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. And he would no longer allow him to keep the hack at his expense. ಅವನ ಕುದುರೆನ ನನ್ನ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. And he also told him to tell Dance if he knew where he was to spare the journey of returning home. ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Godfrey replied that he did not know where Dance was, and moreover it was not his duty, or it was not on his part to tell him not to come back to house. The squire told him not to argue too much but to prepare his horse. ವಾದ ಮಾಡಬೇಡ, ಕುದುರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. The squire is introduced here as a man of practicality and orderliness. We are introduced here to the squire caste directly, and through his dialogue we have come to know that he is very authoritative man of practicality and orderliness, and he would not care for any kind of any sort of indiscipline, and he does not like Dunstan caste ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. In the chapter 10 we are once again going to know about villagers' effort to find out the thief who robbed money of Silas. The Ravile villagers regard Justice Mallam as a man of capacious mind. Justice Mallam ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. He was a man of capacious, large-hearted man, vishal, generous man, but he would depend on evidence to draw conclusion. Made them to think he was not likely to neglect the clue of the tinder box. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಕ್ಲೂನ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಫುಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಫ್ ದ ಪೆಡ್ಲರ್ whose name was not known, who was a man of curly black hair and with foreign rings in his ears. But there were so many peddlers of the same description, they did not know how to choose one among them. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೆಡ್ಲರ್ ಇದ್ದರು, ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೆಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಬ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಬ್ರಿ. And no one talked of Dunstan's absence or doubted his absence on the same day of robbery. Dunstan ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Godfrey Cass, who knew about what his brother capable of, also did not think of him on this line. Once before Dunstan had a quarrel with his father. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ Dunstan. He had a quarrel with his father and had gone off the house and returned after 6 weeks. And this time he had reason to disappear, that he had killed his brother's horse and made some offense. Again, committed some offense against his father. So it did not surprise anybody, and no one talked
subject of Dunstan or doubted Dunstan. There was a division on the subject of robbery now. Some people said that based on the tinder box, a peddler was the thief. Some people said that it was an impenetrable mystery of investigation. Really, it's a mystery to investigate. But Silas continued his isolation. The gold, the purpose of his life had gone, though there was gloom. ಸೈಲಸ್ ತನ್ನ ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವಾದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್. ನಾವು ದೆರ್ ಇಸ್ ಲೂಮ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ವೀವಿಂಗ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾತ್, ಬಟ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವಾಸ್ ಗಾನ್. ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಾನ್. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದಿನ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋದು, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡಿಲೈಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಸೋಲ್. ಅವನ ಆ ಆತ್ಮದ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ನೋ ಜಾಯ್. ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್. ದುಡ್ಡು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ನಷ್ಟ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೀಸ್ ಹೋಪ್ ವಾಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಹೋರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. He had to hoard money again, but his hope of making money crushed heavily because he had to once again begin a new hoard from the small beginning. He silently moaned while weaving. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಹಿಮೋಂಡ್ ನರಳ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ sat dull by the fire, holding his head with his hand and moaned very low. But the misfortune had made neighbors to see him in a new light. ಅದರ ಇವನ ನೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಇದಂತ ಆಲ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸಸ್ ಹೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹಿಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ ವಿಲ್, ಬಟ್ ನೌ they considered it as mere craziness. They began to show concern in various ways. The Mrs. Osgood, Mr. Krakenthorpe offered pig's potatoes. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಳಜಿನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೈಬರ್ ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಆಫರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೇ ಆಫರ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಬಲ್ ಕನ್ಸಲೇಷನ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕಾಟೇಜ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಸೆ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಸೆ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು get a Sunday suit and go to church. Mrs. Dolly Winthrop was another comforter of Silas. She was a very good, wholesome woman who was always there, who, when one needed help, the people of Ravle, whenever they were in trouble, they thought of Dolly Winthrop first. She was a patient woman, so eager to the duties that life seemed to offer. She was a very comfortable woman, good-looking, fresh-complexed. No one saw her shedding tears, and it seemed a surprise that Ben Winthrop, who loved his cod pot and his joke, got so well with Dolly, and she took her husband's joke and joviality with patience and considered that, I quote, men would be so, and I end quote, and viewed them as in the light of animals. ಗಂಡಸಿರದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ she had taken it for granted, and she viewed men in the light of, I quote, the light of animals whom it had pleased heaven to make naturally troublesome. ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಬಲ್ಸಮ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಹುಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೈಕ್ ಬುಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಕಿ ಕಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಳು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಸೈಲಾಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಸನ್, ಲಿಟಲ್ ಸನ್ ಏರಿಯಾನ್, ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್. ಆನ್ ದ ಕೇಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ pricked the letters IHS in imitation of church pulpit cloth. She did not know their meaning, but she felt that they might have some good effect. ಆ ಚರ್ಚ್ ಪಲ್ಪಿಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಗುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಸೈಲಾಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಕುಡ್ ರೀಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹರ್ ಸನ್ ಏರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಬೆಲ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ his working days he never used to hear it, but on Sundays it was just a monotonous sound, that's all, because there were no church bells in the lantern. And she pitied him for working on Sundays also. She suggested him to go to church on Sundays and attend the
prayer meeting which would surely comfort him. Prayer meeting attend ಮಾಡೋ prayer will be having a soothing effect on your mind ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And she observed the effect of singing a hymn by Aaron and Silas. ಅವಳ ಮಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಮ್ಮನ್ನು. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಸೈಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, he just showed his gratefulness by offering her son one more piece of a bit of cake. Silas was surprised at a simple way of life. All a simple way of life and its comfort and the way he tried to cheer him up, everything surprised Silas. He was relieved by her visit, but only to continue his work with moan. Relieve ಆಯಿತು, ಬಟ್ ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He continued his work with moan. Molly's attempt to cheer him up was not Steady's imagination. I quote, "The fountain of human love and of faith in divine love had not yet been unlocked." ಅವನೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಶಂಕನ್ ರಿವೀಲ್ ಇಟ್. ಆ ನದಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನದಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರೋವ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ wandered confusedly against dark obstruction. He was not a man like that as he was then. He remembered how lovable, affectionate, good-hearted was he. He himself was afraid at his state of mind and soul, and now his fountain of love was blocked with an appeal of sand, and now he was confusedly against dark obstruction. He was confused. He was in a state of confusion. Silas spent his Christmas day in loneliness. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. He was alone on the Christmas day, eating his meat in the sadness of heart. In the evening, he sat holding his head between his hands and mourning. ಸಂಜೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಕೊಳ್ತಿದ್ದ. People of Ravelais celebrated the Christmas merrily. And at the Squire-Class family, nobody talked of Dunstan, but Christmas party was strictly a family party, and everyone was eagerly waiting for the great dance on New Year's Eve at Ravelais at the Red House, because on that occasion all the people at Ravelais and Tarley gather there and they patch up any of the differences, come to a mutual understanding. Godfrey Cass was looking forward this New Year's Eve with a foolish longing for Nancy, but was anxious that Dunstan may return and demand money, and he had to bribe him. He had nothing to sell but his mother's diamond pin, but he again hoped that something would save him. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಹೋಪ್, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವರು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡನ್ಸನ್ ಬಂದರು ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 9th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 10th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು how there was no change in the isolated life of Silas, and how his grief was aggravated with the loss of gold, and how the people's opinion on Silas was changed, and how they began to love him, and how Godfrey was still, though Dunstan was not there, under the fear of Dunstan was explained here. If you have any doubt or comments, post in the comment box. Take care. Bye.